అయితే RC200 ఈ వెహికల్ బ్యాక్ బ్రేక్ పట్టలేదు. సో బ్యాక్ బ్రేక్ ఎందుకు పట్టదంటే డిస్క్ ప్యాడ్ అరిగిపోయిన పట్టదు, లేదా మీకు ఆయిల్ లెవెల్ లేకపోయినా పట్టదు. ఫస్ట్ మనం డిస్క్ ప్యాడ్ చెక్ చేద్దాం. సరిగ్గా డిస్క్ ప్యాడ్ ఇక్కడ ఇంకా ఈ ప్యాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, నాట్ ప్రాబ్లం. ఇటువైపు ప్యాడ్ కూడా పర్వాలేదు. ప్యాడ్స్ ఓకే, మరి బ్రేక్ ఎందుకు పట్టట్లేదు? ఆయిల్ లెవెల్ చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆయిల్ లెవెల్ బోల్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. 4 కప్పు కదా. ఇక్కడ మినిమం మనం చూసారా, ఆయిల్ చూసారు కదా ఎంత ఉందో. అసలు ఆయిల్ లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉంది, అందువల్ల కూడా బ్రేక్ పట్టకపోవచ్చు, లేదా పంప్ ఓపెన్ పట్టకపోవచ్చు. ఫస్ట్ లెవెల్ వేద్దాం ముందు. దానికన్నా ముందు అందులో పాతలో తీసండి, అది చాలా మట్టిగా ఉంది కదా. ఏదో ఆయిల్లో ఉంది, అది తీసేస్తాను. బ్లాక్ కలర్ ఇది కూడా ఉంది అందులో అంతానా. సో ఆయిల్ తీసేస్తాను ఇప్పుడు. కదా ఒకేసారి మొత్తం ఆయిల్ అని వస్తుంది. సింపుల్గా ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకోండి, ఒకేసారి క్లియర్. దీనికి ఆయిల్ తీరవాలంటే .3 వాడాలండి. .3 బ్రేక్ ఆయిల్ వాడచ్చు. KTM అవును, ఏదైనా ఏ బండికైనా ఒకటే, వేరే వేరేగా ఉండదు. KTMకి ఒకలాగా, ఎన్స్కి ఒకలాగా, నింజాకి ఒకలాగా, డామినర్కి ఒకలాగా ఏం కాదు. మీకు రెడ్గా కనిపిస్తుంది ఆయిల్ అనేది. ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ వాడింది ఎందుకంటే మనకి ఆయిల్ కలర్ మనకు తెలియాలి కదా. సో ఇది ప్లాస్టిక్ ఇరిగిపోయింది, సో అందుకని మీద పట్టుకుంటున్నాను అలాగా. ఓకే, ఇక్కడ మీకు రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది సార్. అక్కడ దాకా వేయాలి మినిమం, అంటే ఇక్కడ దాకా వేయాలి మినిమమ్. సో నేను వేసేసాను. దానికన్నా ముందు ఇది ప్లాస్టిక్ ఇరిగిపోవడం వల్ల మనకి డౌన్ కనిపిస్తుంది. సో అది కొన్ని సెట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, సెటప్ చూసారు కదా, ఇప్పుడు లెవెల్గా ఉంది. దానిపైన రబ్బర్ కప్ కూడా వేసింది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. దానికన్నా మనం యూజ్ చేయాలి. కప్పుని బిగించడం కొంచెం గట్టిగా పట్టుకొని బిగించాను, ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ కదా విరిగిపోతుంది. చాలా డెలికేట్గా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఇది బిగించండి. కప్పు బోల్ట్ మనం వెళ్ళే స్పీడ్కి ఊడిపోకుండా ఉండడానికి. తర్వాత కొంచెం పంపింగ్ చేయండి బ్రేక్ని, బ్రేక్ పంప్ చేయండి. పంప్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఆయిల్ మనకి
ఈ ఫ్రంట్ బ్రేక్ అయితే సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, చూసారు కదా. ఇది RC 200. ఆయిల్ లెవెల్ చూద్దాం ఎంత ఉందో. ఆయిల్ కంప్లీట్గా అయిపోయిందండి. బండి లిఫ్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. లిఫ్ట్ చేస్తే మనకి ఏం కనిపించలేదు. సో ఒకసారి మనం క్యాప్ ఓపెన్ చేద్దాం. 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేయాలి. దీనిలో కూడా ఆయిల్ ఏం లేదు అసలు. సో అందులో ఉన్న ఆయిల్ తీసేయండి, తీసేసి కొత్త ఆయిల్ వేసినా పర్లేదు. పంప్ అవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. పంపు గట్టిగా అవుతుంది. KTM కదా, ఈ మొత్తం పంప్ అవ్వకపోతే బ్రేకింగ్ గట్ట పట్టదు. ఓకే, ఏ బ్రేక్ అయినా సరే మీరు .3 వాడండి, బెటర్ అనిపించి. .4 చాలా ఉంటాయి గ్రేడ్లు, అందులో .3 మాత్రం వాడండి. సరే కదా, ఆయిల్ లెవెల్ ఎంత వేయాలంటే ఎక్కువ అనిపిస్తుంది కదా, అదేం కాదు. స్టాండ్ బైలో ఎప్పుడు చూసారు కదా, కరెక్ట్గా మినిమం దగ్గర వచ్చింది మ్యాక్సిమం దగ్గరికి. ఇక్కడ మినిమం దగ్గర చిన్న బబుల్ కనిపిస్తుంది చూసారా మీరు. ఇక్కడ బబుల్ వస్తే చాలు, మీకు లేబుల్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మ్యాథ్ క్యాప్ క్లీన్ చేసి ఫిట్ చేసాను దానికి.